My name is Duncan Haimba for KTN News. Let's bring in Duncan Haimba live now from Ligega in Ugenya. Haimba, as national temperatures continue to soar, stemming from the parliamentary temperatures there, we understand there are major security concerns now ahead of that by-election on Friday. What more can you tell us? Yes, indeed, there are concerns about the state of security as we do the countdown to Friday's by-election. And remember, we've witnessed in the past we've had bloody confrontations in this particular constituency, and therefore it informs maybe why security teams in this sub-county of Ugenya are not taking anything to chance. In 2007, there was a bloody confrontation between supporters of and then a candidate for ODM, James Orengo, and Steve Mwanga. And I think Orengo lost his bodyguard and the driver, and then 4 vehicles were torched. That was on the eve of the December 2007 general election. And then we've also had, in 2013, there were also similar to take any chance because they know they have a history from the past, and that basically explains why yesterday they had to call the candidates and have them give the final pledge once more that they will talk to their supporters, those ones that maybe have their supporters on standby to stand them down for the sake of tranquility and peaceful by-election come Friday. However, Michelle, today is the final day. Today is the final submission the candidates will be doing in Ugenya. I've talked to Daniel Juma. He is still in Nairobi. He says that he cannot, he's still fundraising, he is still sourcing for funds that to pay his agents, and that explains why since weekend he's been in Nairobi, and therefore he'll be coming to this side once that exercise is concluded. I've gotten in touch with Third-Way Alliance Brian Omondi. He was doing morning interviews with the local FM stations and the vernacular FM stations, this particular part of the country. He says he'll be having his final meeting at Sega, which is a few kilometers from where we are. And then David Ochieng, I've also got in touch with him. He will be having his final meeting, which could be a rally today at Gotnanga, which is also a few meters. You get to Gotnanga, then Sega. Then that Sega is where ODM candidate Chris Karan will be having his final rally again today. We're not so sure who are the other heavyweights in ODM that will descend on this part of the country to drum up final support to rally supporters. As I said, from the look of things, it is a high-stake election, and I'll be talking to some of the gentlemen here just to tell us maybe what they feel about this whole exercise. Utatuambia majina yako, naweza songa hapa kidogo. Majina yako Kizungu ama Kiswahili? Kiswahili. Kiswahili. Tuambie majina yako alafu tuambie kampeni mnaziona aje. Leo ndio siku ya mwisho. Kampeni so far unaweza tuambia ziko namna gani? Mimi katika hii kampeni, kwa majina kwanza naitwa Ken Vuivo Alosa. Hizi kampeni venye naona, venye huwa zinakimbia, si tunaona David Ochieng ndiye anaweza chukua hiyo kiti. Ni kwa sababu hata mimi ni mtu ODM. Lakini naona venye kampeni inaenda, David Odumanda anaweza chukua. Jini venye naona venye upepo unaenda, David Omando tunaona kwa mbele. Lakini hii upepo unaona inaenda aje? David Ochieng hafanyi campaign zile za mikutano ya hadhara in terms of support. ODM wako heavy on the ground, wazito katika chama wako hapa. Inakuaje unaona pengine David Ochieng ako mbele, manake hafanyi mikutano ya hadhara, ama anatumia mbinu gani? David Ochieng yeye ako peke yake. Hakuna yule mtu yoyote ambaye amemshika mkono. Na kati ya ODM wako na wale watu wazito wakina Orengo, wakina Mbadi, hao ndio watu wamemshika mkono. Ndio kwa sababu wanakimbia upande na upande, ili wameona David Ochieng anaweza washinda.
Kwa hivyo siku ya Ijumaa wewe utapigia kura eneo gani? Kituo chako cha kupiga kura wewe upiga kura wapi? Sega. Sega ndio nitaamka asubuhi niende nipige kura hapo. Na nitapigia ODM. Utapigia ODM. ODM. Lakini dalili tunaona David Umanda anaweza enda. Umesema ndio nani? Ken Vivo Alosa. Asante sana Ken Vivo Alosa, kila laheri. Ndugu, pengine tueleze majina yako na utuambie kwanza, naelezwa tuko mita chache, kuna swala la usalama ambalo kidogo linazua, songa tu hapa. Tuna swala ambalo kidogo linaleta wasiwasi kuhusiana na usalama, na tuko tu mita chache na Sihai ambako kulikuwa na vurumai siku ya Jumapili. Ni nini kinapelekea vurumai? Songa hapa tafadhali. Chenye kwa majina naitwa Apollo Wino, lakini chenye kinaleta vurumai ni kwamba wananchi wako na David Ochieng, lakini watu wa ODM wenyeji wa ODM wako na Chris Karan. Sasa wakikuja wana support Chris Karan, lakini David Ochieng ndio imeshika ground kabisa. Hata mavijana wote hapa area wako tu na David Ochieng. Tukiona maendeleo yenye ameshafanya, na Chris Karan naye akikuja anakuja na watu wao au watu wa ODM, kina Orengo, kina juzi wamekuja na Oparanya, wanafanya kampeni. Ni kama mtu anakuwa push tu aende pale, lakini David Ochieng kwa hapa ground mimi naona tu David Ochieng ameshika. Sasa tofauti ni nini? Vile Ochieng anafanya peke yake, nasema vipi Mburu? Tofauti ni vipi? Ni vile Ochieng ako peke yake na Karana na wengi, ama tofauti iko wapi hapa, na ni nini inafanya vijana waanze kuona hivi? Kwa sababu kwa kawaida ungetarajia watu wanataka kwenda mahali kuna yale mahanjam, mbwembwe, marali kubwa, inakuwaje unasema vijana wako na mtu ambaye hafanyi kampeni? Unajua mtu sasa hivi mavijana wanaangalia development. Na David Ochieng amefanya development kwa hizo miaka zake zenye alishafanya hizo 5 years ago. Na saa hii vile Chris Karana aliingia, yeye naye akotuna yani akotuna hao watu wa ODM ndio akona wanamsupport. Sasa hiyo haileti shangwe kwa wananchi wa kawaida. Okay. Na hiki ni kijiji cha Orengo? Hiki ni kijiji cha Orengo, lakini watu unaona saima vijana wanaona tu yani mwenye anafanya development, hata kama wewe ufanye campaign kiasi gani, lakini hakuna development, hiyo siku hizi Kenya hii hauendi mahali. Asante sana. Yes, Michelle, there you have it. Of course, as I've said, it explains why the stakes are high. This is a village. We are a few meters from Orengo's house, and of course you can hear what they are saying, that maybe come Friday, a party might not actually have much say according to the few comments we've gotten from these individuals, but they are saying that the residents will be looking at a track record, and of course they've explained that the other 3 candidates, they are not heavy on the ground, but nonetheless you've been able to hear what they've said. Those are just 2 who are maybe giving a representation of what could be a general feeling or a cross-section of what residents in this part of the constituency have to say. But when all is said and done, we'll wait until Friday to see how the cookie will finally crumble. Michelle, over to you. All right, many thanks to Duncan Haber, live for us from Ugenya, that by-election.